am Parvati, lecturer in Office Assistantship from MAM Government Model Junior College for Girls Urdu Medium, Nampalli, Hyderabad. Today, I am going to explain about Chapter 18, Upward and Downward R in the subject Shorthand Correspondent Data Entry on Computer Paper 3. Office Assistantship, first year Office Assistantship course lo Shorthand Correspondent Data Entry on Computer Paper 3. Chapter 18, Upward and Downward R అనే చాప్టర్ నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. See students, you know about the R consonant. How many types of consonants in shorthand? Two types. What is that? Downward R and upward R. Already I have explained in chapter 4 alternative form of R. The rules already I explained. You know some rules about that R. Now I will explain upward and downward R briefly in this chapter. Upward R and downward R alternative forms ఎలా రాయాలో, ఎలా ఉపయోగించి షార్ట్ హ్యాండ్ రాయాలో మీరు చాప్టర్ 4 లో తెలుసుకున్నారు. అలాగే నేను ఈ రోజు మీకు బ్రీఫ్లీ అంటే తరోగా అప్వర్డ్ ఆర్ డౌన్వర్డ్ ఆర్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎలా ఉపయోగించి షార్ట్ హ్యాండ్ రాస్తారో నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే స్టూడెంట్, హియర్ ఓవెల్ ప్రెసీడింగ్ ఆర్. When initial R is preceded by a vowel, the downward form is used. Preceding vowel, following vowel. You know about the vowel sounds also. Preceding means what? For example, this is the P consonant. P consonant. How to write preceding and following vowels? Means before the consonant you put a vowel, that is called a preceding vowel. After the consonant you put a vowel in, that is called a following vowel. Here before and after. This is the P consonant that you know. For example, you see preceded means మనము కాన్సోనెంట్స్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ముందు పెడితే మనకు అది ఓవెల్ సౌండ్స్ ఎలా రాస్తామో మనము ఇప్పుడు నేను సౌండ్స్ తో మీకు వర్డ్స్ రాసి చూపిస్తాను. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్, ఎయిరీ అండ్ ఎరేస్, ఐర్. హౌ టు రైట్ ఇన్ షార్ట్ హ్యాండ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ డౌన్వర్డ్ ఆర్ పుట్ ఏ వోవెల్ ఇన్ సెకండ్ ప్లేస్. Sound is air, air. Airy means before. No, this is called before preceding. Airy. Then erase. How to write in shorthand? Erase, a and raise. Two vowels no here. Erase. Air. I is the diphthong and downward R. Air. Okay, students. Like this, downward R. You should write I and R. Okay. These are the examples of vowel preceding. Then following vowel. How to write following? The general rule is to write initial R, final R upward when it is followed by a vowel, and downward when it is not followed by a vowel. ఓవెల్స్ ఇప్పుడు మనము బిఫోర్ ఎలా రాయాలో ఇక్కడ మీరు తెలుసుకున్నారు. ఫాలోయింగ్ ఓవెల్స్ లో ఫాలోయింగ్ ఓవెల్ మీన్స్ కాన్సోనెంట్స్ కి మనము ఆఫ్టర్ ద కాన్సోనెంట్ యూ పుట్ ఏ ఓవెల్. యు నో ఫస్ట్ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్, థర్డ్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఓవెల్స్ చాప్టర్ దట్ యు నో వెరీ వెల్. హియర్ ఆల్సో యు సీ డౌన్వర్డ్ ఆర్ ఓవర్, అప్వర్డ్ ఆర్. అప్వర్డ్ ఆర్ అనేది ఎప్పుడు రాస్తాం మనము? ఫాలోయింగ్ vowel. How to write? Rub.
Borrow, rainy, carry, car, and story. How to write? Rod. R, B, rub. O sound, this is the A. Ante means first place vowel. Put a vowel in first place. Rub. Barrow. Borrow means ba, ro. B is the consonant. First place vowel. Then O sound. Borrow. Then rainy. How to write rainy? Upward. R and N consonant. Sound is the A, no? Rainy. Next. Carry. K with upward R. First place vowel. Then put a vowel in third place. Then car. How to write car in shorthand? K with downward R. Car. Then story. How to write story in the shorthand? ST loop. Then upward Re. Story. O sound, no? Story. Re. This is the examples of. These are the examples of vowel following R. Okay. మనము జనరల్ రూల్ ఎప్పుడైతే మీరు ఫాలోయింగ్ ఓవెల్ వచ్చినప్పుడు మనము అప్వర్డ్ ఆర్ రాస్తాము. అదర్వైజ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫాలోడ్ ఓవెల్ యూ షుడ్ రైట్ downward form of the R. Okay, students. Next, initial R followed by M is always written downward. Here, initial R. Initial means what? Beginning of the consonant. మనము consonant కి first beginning of the consonant ఫస్ట్ లో రాసేదాన్ని ఏమంటాం? ఇనిషియల్ ఆర్. ఇనిషియల్ ఆర్ వచ్చినప్పుడు మనము ఫాలోయింగ్ ఇనిషియల్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై ఎం ఈజ్ ఆల్వేస్ రిటర్న్ డౌన్వర్డ్. హియర్ యు సీ ఇనిషియల్ ఆర్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద డౌన్వర్డ్ ఆర్. దెన్ ఎం. హౌ టు రైట్ రోమ్? ఓ సౌండ్ నౌ సెకండ్ ప్లేస్ ఓ. రోమ్. యు షుడ్ రైట్ లైక్ దిస్ ఇన్ షార్ట్ హ్యాండ్. రోమ్. రామ్. రామ్. R with M. Ram. First place vowel. This is the Ram. How to write Ram in shorthand? Here you see. Initial R followed by M is always written downward R. Why? ఎందుకు మనం డౌన్వర్డ్ ఆర్ రాయాలి అంటే ఇనిషియల్ ఆర్ డౌన్వర్డ్ వచ్చినప్పుడు ఎమ్ తో ఈజీగా జాయిన్ అవుతుంది. అందుకనేసి మనం డౌన్వర్డ్ ఆర్ రాసి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ రామ్ ను లైక్ దిస్ బిఫోర్ ద వోవెల్ ఫాలోయింగ్ ద వోవెల్ యూ షుడ్ రైట్ like this in shorthand. These are the examples of initial R followed by the M. Next point I will explain now. Then facility. How to write facility for outline of upward and downward R. Okay, students. It is facility of outline is of the utmost importance. Accordingly, either form of R is written and vowel indication ignored. In order to secure a facile form, upward form is written. Here you see example. As for our convenient facility, we are using the vowel sounds. Here vowel indication ignored. When you write the upward form R, here you see most importance of accordingly either form of R is written and vowel ignored. Sometimes you have to ignore the vowel sound. Why? Because you should write upward R with vowels. Irate, arch, urge. Here you see how to write irate. Re, upward R and T. I is the diphthong, no? Put a vowel in first place. Vowel sound here. Irate you should write like this in shorthand. Here vowel sounds ignore before the vowel
following the vowel, no? Here you should write like this only, I write. Arch. Here you see re and che. First place vowel arch. Then arj. Re and j. Thick. Here che and re. What is the difference between che and re? Che and g. Here light stroke arch. Then here arj. Arj. U sound, no, arj. You should write like this in shorthand. For your convenient. Convenient means facility. Facility. You should write like this. I write arch, arj. మనము sometimes ఎలా అంటే దిప్సాంగ్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఓవెల్ సౌండ్స్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ వచ్చినప్పుడు అప్వర్డ్ ఫామ్ యూజ్ చేసి ఈ వర్డ్స్ ని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు. వెన్ అంటే ఇయర్ టీ, చూసి టీ కానీ ఏది కాన్సోనెంట్ టీ, డి, చే, ఇత్ అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు, కన్వీనియంట్ గా రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్, హౌ టు రైట్ ఎర్త్? అప్వర్డ్ రే and earth. Earth spelling, you see first earth sound, vowel sound here, earth. Oracle, how to write oracle? Upward ray and k with l hook. Oracle. Like this we should write in shorthand. ఈ కాన్సనెంట్స్ ఏవైతే టీ గాని, చే గాని, జే గాని, ఇత్ అండ్ కేఎల్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఇలా అప్వర్డ్ ఫామ్ రే ఉపయోగించి షార్ట్ హ్యాండ్ లో మనం వర్డ్స్ రాయొచ్చు. ఓకేనా? ఇయర్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ ద జనరల్లీ ది అప్వర్డ్ ఫామ్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్ ఆఫ్టర్ 2 డౌన్వర్డ్ స్ట్రోక్స్. మనం జనరల్ గా ఎప్పుడైతే అప్వర్డ్ ఫామ్, ఇయర్ యు సీ ప్రిపేర్, ట్రంప్లర్, షేక్స్పియర్. ఇక్కడ జనరల్ రూల్ ఏంటంటే ప్రిపేర్, హౌ టు రైట్ ప్రిపేర్? అప్వర్డ్ ఫామ్ ఎప్పుడు రాస్తాము అని అంటే 2 డౌన్వర్డ్ స్ట్రోక్స్ వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ రైట్ అప్వర్డ్ ఆర్ లైక్ దిస్. ప్రిపేర్, ప్రిపేర్, ప్రిపేర్. You should write like this in shorthand. Then trumpler, T with R hook, M consonant, trumpler. Trumpler. You should write like this, trumpler in shorthand. Shakespeare, S consonant, Shakespeare, upward ray, Shakespeare. Shakespeare, like this you should write like this, Shakespeare. Okay students, P R hook, then P again you should write P, then upward R, prepare. Trumpler, T with the R hook, then M consonant, P with the L hook, then ray, trumpler. Shakespeare, S, shakes, ish and K, S circle, shakes, P consonant, upward R, Shakespeare. Okay. Then because the hand is thereby carried back to the line of writing, but the downward form is better in. ఇక్కడ మనం అప్వర్డ్ ఫామ్ ఉపయోగించి ఈ లెటర్స్ ని మనము షార్ట్ హ్యాండ్ లో రాసుకున్నాం కదా. సమ్ టైమ్స్ యూ షుడ్ రైట్ downward form when carried back, means here you see pinafore, P-N-F-R. Continuously you should write like this, before F and V consonants వచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ కన్వీనియంట్ గా మనం ఇది రాసుకోవచ్చు. V అంటే pinafore. This is, you should write like this word in shorthand. Shuffler, ish consonant, F with L, shuffler. Okay students, preserver, how to write preserver in shorthand? Preserver.
preserver. You should write like this, preserver. These are the examples of upward form and downward form. You should write like this in shorthand. Okay, ma? Here, next, why? Because you should write F or V before the F or V. F కాన్సోనెంట్, V కాన్సోనెంట్ మనం వచ్చినప్పుడు డౌన్వర్డ్ ఆర్ కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ డౌన్వర్డ్ ఆర్ ఉపయోగించి ఈ వర్డ్స్ ని షార్ట్ హ్యాండ్ లో ఈజీగా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఆఫ్టర్ సింగిల్ స్ట్రైట్ అప్ స్ట్రోక్ ది అప్వర్డ్ ఫార్మ్ ఈజ్ ఈజియర్ బికాస్ ఇట్ అవాయిడ్స్ అండ్ యాంగిల్స్. యాంగిల్స్ అంటే మనకు హుక్స్ కానీ హ్యాంగిల్స్ కానీ ఇనిషియల్ అటాచ్మెంట్స్ కానీ లేనప్పుడు మనము ఎలా రాస్తాము అప్వర్డ్ ఫామ్ లో? ఆర్ ఉపయోగించి, అప్వర్డ్ ఆర్ ఉపయోగించి మనం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోర్. రోర్ అనే వర్డ్ ని మనం షార్ట్ హ్యాండ్ లో రాయాలి. హౌ టు రైట్ రోర్? రే విత్, అగైన్ యూ షుడ్ రైట్ రే. రోర్. Roar means you see. Second place with roar. Then aware. How to write shorthand in aware? W stroke. First place vowel, second place vowel, then upward R. Okay, ma? Then but the roar, aware. But the suffix you should write suffix here. Suffix and prefix, you know. Prefix ante mundu rastam, suffix ante at the end of the year. ikkada manaku suffix lo er vachinappudu ela rastam? You should write like this. But the suffix er must be written with downward r in roarer. Ray and downward are roarer. Roarer. Rarer. How to write rarer in shorthand? Upward R, again upward R, then downward R. Ray and rer. Rarer. You should write like this. When suffix er అనేది మనకు suffix లో వచ్చినప్పుడు you should write like this in shorthand. అర్థమైందమ్మా మీకు? ఇక్కడ ఎలా అంటే మనకు సఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ ముందు యాడ్ చేసేదాన్నేమో ప్రిఫిక్స్ అంటాము, లాస్ట్ లో యాడ్ చేసేదాన్నేమో సఫిక్స్ అంటాము. సఫిక్స్ వచ్చినప్పుడు మనము షార్ట్ హ్యాండ్ లో ఈ విధంగా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్, సెవెంత్ పాయింట్, ది అప్వర్డ్ ఫార్మ్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ బెటర్ ఇన్ ఆఫీసర్, నైజర్, వేర్ ఆర్ ఇమీడియట్లీ ఫాలోస్ ఏ కర్వ్ అండ్ సర్కిల్ like FS, the F consonant, then S circle, then N consonant, S circle, or a straight horizontal or upstroke circled for S. Manaku, for example, officer. How to write officer in shorthand? You should write like this: F consonant, S circle, then upward R. Officer. Officer. Okay, students. Nizer. You should write nizer. How to write nizer? N consonant, S circle, then ray. Nizer. Nai. అంటే పుట్టే దిప్తాన్ని ఫస్ట్ ప్లేస్ ఐ సౌండ్ ను. You should write like this, nizer. When FS గాని NS గాని వచ్చినప్పుడు మనము షార్ట్ హ్యాండ్ లో ఈ విధంగా అప్వర్డ్ ఫామ్ రాసి వర్డ్స్ ని మనం షార్ట్ హ్యాండ్ లో రాసుకోవచ్చు. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ ద 8th పాయింట్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. R finally hooked when R follows another stroke and is hooked finally, it is generally written upward. R hook form వచ్చినప్పుడు, ఆర్ హుక్ కి ఎల్ హుక్ గాని ఎన్ హుక్ గాని వచ్చినప్పుడు స్ట్రోక్స్ ఎలా రాస్తాం మనం? హుక్డ్ ఫైనల్లీ మీన్స్ హెడ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద కాన్సోనెంట్. ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ రిటన్ అప్వర్డ్. అప్వర్డ్ ఫామ్ మనము అప్వర్డ్ ఆర్ ఉపయోగిస్తాం. వెన్ హుక్డ్, ఏదైనా హుక్ ఫామ్ వచ్చినప్పుడు ఎన్ హుక్ గాని
For example, you see, ikkada udaharanaki manaki spun, fen, portion. How to write these words in shorthand? Spun, S with P, ray with N hook. Spun. Okay. Here, diptang. Then, sorry, ivi vowel sounds. Spun, no? Fen. How to write fen? Here, F consonant. Then, ray with the N hook. Fen. Here, portion. How to write portion? B consonant. Then, ray with the shan hook. Portion. How to write portion? You have to write like this, portion. Here or here. How to write? Right motion or left motion? Portion. You should write like this, shan hook. Spun, then fen, portion. Sometimes you should write, somebody writing like this, somebody writing like this. Portion, how to write? Shan hook. It is the big hook, no? Yes, large hook is indicator, shan hook. Spun, S with P, then upward R, then N hook here. Second place vowel. Fen, second place vowel. F consonant, then ray upward, then N. Here, portion, you should write like this, portion. Shan means a large hook finally, shan hook. Portion, second place vowel, then ray with the shan hook. You should write like this in portion. Here, medial R. How to use medial R? Medial R is generally written upward, as in park, mark, terrify. But the downward form is retained in some derivative words. As examples, I will give an example here. First, you should write park. How to write park in shorthand? Medial R. Medial R means మనము ఆర్ మధ్యలో వచ్చినప్పుడు ఆర్ని ఎలా రాయాలి? జనరల్లీ రిటర్న్ అప్వర్డ్ ఫామ్. జనరల్ అయితే మనం అప్వర్డ్ ఫామ్ రాస్తాం. అది ఎలాగో నేను ఇక్కడ పార్క్ రాసి చూస్తాను. ఇక్కడ పీ ఇస్ ద కాన్సనెంట్, రే అండ్ కే. పార్క్ ఫస్ట్ ప్లేస్ వవెల్ను పార్క్. యూ షుడ్ రైట్ లైక్ దిస్. మార్క్. మార్క్ ఎలా రాయాలి? షార్ట్ హ్యాండ్ లో ఎం కాన్సనెంట్, రే అండ్ కే. మార్క్ ఫస్ట్ ప్లేస్. Well, mark. Terrify. Terrify. How to write terrify in shorthand? T is the consonant, upward R, and again F consonant. Yes, second place vowel. Then upward R, diphthong. Put a vowel in diphthong in five. Terrify. But the downward. Here you should write upward R. Sometimes you should write downward form, but the downward form is retained in some derivative words. Derivative words means what? Continually oka word nunchi inkoka word manam rastam kada, dani derivative words ani antaru. How to write that? Powerful. You should write like this, powerful. Powerful. In shorthand, powerful, you should write like this. Then bear, barely. Bear, you should write like this, no? Bear. Barely, you should write like this. Bear, barely, like this. Okay. Then use of alternative forms provide a distinction in pair of words. Pair of words means one or two pairs, rhyming words laga pair of words రాయొచ్చు. For example, clerk, cleric, like that only. How to write? ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కాలేజ్కి వస్తారు, ఎలా వస్తారు? బై వాక్, లేదంటే సైకిల్, బై బైక్, బై బస్. ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ గా మీరు ఏదో యూజ్ చేసి మనము కాలేజ్కి వస్తాం కదా, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్స్ ఉపయోగించి మనము వెన్ యు ఆర్ రైట్, యూ షుడ్ రైట్ డౌన్వర్డ్ ఆర్ అదర్వైజ్ యూ షుడ్ రైట్ అప్వర్డ్ ఆల్సో. పేర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ యూ షుడ్ రైట్ లైక్ దిస్. క్లర్క్. హౌ టు రైట్ క్లర్క్? లైక్ దిస్, క్లర్క్. K with the L hook here, second place vowel, downward R, then K consonant. Cleric rhyme. How to write cleric? Cleric, upward form. Why? Because you should write like this. K with the L hook, upward R, then
Here consonant. You should write like this down when you are using a downward form. Otherwise, you should use the upward form also. Write in shorthand. Okay, ma. Alternative form. Use sometimes right hand. Use sometimes left hand. Nearby right hand. No, you should take this book with right hand. This pen you should take with left hand. That is your convenience. Okay, ma. This convenient ga manamu ఉపయోగించి ఆర్ కానీ ఆర్ డౌన్వర్డ్ ఆర్ కానీ అప్వర్డ్ ఆర్ కానీ ఉపయోగించి మనము షార్ట్ హ్యాండ్ లో రాసుకోవచ్చు ఫర్ యువర్ కన్వీనియన్స్. ఓకేమా. ఇన్ కన్క్లూజన్, ఫ్రేజెస్ అండ్ కాంట్రాక్షన్స్. ఎవ్రీ చాప్టర్ హ్యావ్ సమ్ గ్రామ్లోస్, ఫ్రేజెస్ అండ్ కాంట్రాక్షన్స్. వాట్ ఈస్ దట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ బై ఆల్ మీన్స్ ఎట్ ఆల్ కాస్ట్, ఇన్ అవర్ ఒపీనియన్, ఎవ్రీథింగ్, సంథింగ్, ఎనీథింగ్. ఈ వర్డ్స్ మనము షార్ట్ హ్యాండ్ లో ఎలా రాయాలో నేను ఇక్కడ ఫ్రేజ్ లో రాసి చూపిస్తాను. ఫ్రేజ్ మీన్స్ వాట్? ఎట్ ఏ టైమ్. అంటే ఫ్రేజ్ మీన్స్ రైట్ సమ్ వర్డ్స్ వితౌట్ లిఫ్టింగ్ పెన్ ఆర్ పెన్సిల్స్, రైట్ మోర్ వర్డ్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రేజ్. దట్ యు నో. ఓకేమా. పెన్ కానీ పెన్సిల్ కానీ మనము లిఫ్ట్ చేయకుండా రాసే వర్డ్స్ ని ఫ్రేజెస్ అంటాం. ఓకే. కాంట్రాక్షన్స్ లో ఒమిషన్స్ ఉంటాయి. ఓకేమా. బై హాల్. హౌ టు రైట్ బై హాల్? బి విత్ ఎల్, by all. It's over. Then by all means. Mean వస్తే ఓన్లీ ఎన్ book. Means వచ్చింది కాబట్టి again you should write a small circle within the book. By all means. At all. L book with T. At all. At all costs. At all costs. At all. L book. T with L book. Then K with ST loop. Again circle. At all costs. Okay ma. Here ST loop with cost, K with ST loop, then small circle. In our, you have to write N with R loop initially. In our opinion, you should write like this. In our opinion, N with R loop, then N and N hook. Here everything, you should write like this. Everything. V with R loop and ing. Everything. Something, you should write like this. Something in shorthand. SM and ing. S circle, M consonant, ing, something. It's over. Anything. N and ing. Anything. You should write like this phrases in the shorthand. Thoroughly, you have to practice this phrases and contractions. Why? Because every sentence have some గ్రామ్లోస్, ఫ్రేజెస్, కాంట్రాక్షన్స్. ఇవి మీరు ఎప్పుడైతే తరోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో మనం షార్ట్ హ్యాండ్ ఈజీగా రాయొచ్చు. ఎలా అంటే వర్డ్స్ కానీ, సెంటెన్స్ కానీ, ప్యాసేజెస్ కానీ రాయడానికి ఈజీగా మనకి ఫ్రేజెస్ ఉపయోగిస్తాం. అందుకని మీరు కంపల్సరీ మీరు ఫ్రేజెస్ ని, కాంట్రాక్షన్స్ ని, గ్రామ్లోస్ ని మస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఓకేమా. ఇన్ కన్క్లూజన్, here I have to give an assignment. Under assignment, you should read, copy and transcribe exercise number 69. 69 లో వర్డ్స్ అనేవి తరోగా ప్రాక్టీస్ చేయడమా. రైట్ ఇన్ షార్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 70. 70 లో షార్ట్ హ్యాండ్ రాయాల. వర్డ్స్ ని చూస్తూ మీరు షార్ట్ హ్యాండ్ లో రాయాల. టు రైట్ షార్ట్ హ్యాండ్ అంటే వర్డ్ టు ట్రాన్స్క్రైబ్. షార్ట్ హ్యాండ్ లో ఉంటే లాంగ్ హ్యాండ్, లాంగ్ హ్యాండ్ మీన్స్ షార్ట్ హ్యాండ్. లాంగ్ హ్యాండ్ మీన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకేమా. రైట్ అబౌట్ డౌన్వర్డ్ ఆర్ అండ్ అప్వర్డ్ ఆర్. గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ లెసన్ లో నేను రైట్ డౌన్వర్డ్ ఆర్, అప్వర్డ్ ఆర్ ఎలా ఉపయోగించి రాయాలో మీకు చూపించాను కదమ్మా. యూ షుడ్ రైట్ అబౌట్ డౌన్వర్డ్ ఆర్ అండ్ అప్వర్డ్ ఆర్. గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. రైట్ అబౌట్ మీడియల్ ఆర్. గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. మీడియల్ ఆర్ కూడా మనం ఎలా యూజ్ చేసి రాసాము, కొన్ని వర్డ్స్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చాను. అది కూడా మీరు చదివి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాయండి. ప్యాసేజ్ రైటింగ్. ప్యాసేజ్ రైటింగ్ అంటే ఎట్లా రాయాలి మీకు తెలుసు. ఇక్కడ నెక్స్ట్ 70 తర్వాత 71, 72 ప్యాసేజ్ రైటింగ్ ఉంటుంది. అది నేను ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ మాత్రం రాసి చూపించాను. మీరు హోంవర్క్ లో పర్ఫెక్ట్ గా ప్యాసేజ్ రైటింగ్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకంటే ఏమైనా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆన్ నోట్ ఆన్ ద one page. Then you ask your concerned lecturers. We create already WhatsApp groups.
వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మేము స్టూడెంట్స్ కి డౌట్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ చేస్తున్నాము. ఓకేమా? హియర్ వన్ సెంటెన్స్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఇన్ this is in long hand. No, long hand means in English. How to write in short hand? 2 is the gram log. Secure, SK and U diphthong. Secure, the thick da రాయొచ్చు మీరు, అదర్వైజ్ ఇట్లా స్మాల్ డాట్ ఆన్ ది లైన్ విత్ కూడా దా అవుతుంది. సెక్యూర్ ద బెస్ట్, బి విత్ ST loop, బెస్ట్. ఫ్రమ్ గ్రామ్ లోస్ లో మీరు ఫ్రమ్ ని ప్రాక్టీస్ చేశారు. హిమ్సెల్ఫ్, also himself, M with S circle, himself. Then and is the gram log, to also gram log. And the to the కలిపి కూడా మనం రాయొచ్చు ఫ్రేజ్ లో. ఇక్కడ and the and to and give, to give అంటే ఆన్ ది లైన్ G కాన్సోనెంట్ give, that is also gram log. ఈ 3 gram logs and to give also gram log. Right, రే విత్ ఫస్ట్ ప్లేస్ diphthong T. రైట్ సర్వీస్, సర్వీస్ ఎలా రాయాలి? S విత్ S, రే, V విత్ S సర్కిల్, సర్వీస్ థర్డ్ ప్లేస్ ఓవెల్. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, అండ్ టు గివ్ మీరు సెపరేట్ గా కూడా రాయొచ్చు, అదర్వైజ్ యూ షుడ్ రైట్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. టు గివ్ ఎట్ ఏ టైం బి రాయొచ్చు. ఎట్ ఏ టైం రాస్తే మనం ఫ్రేజ్ అంటాము. యాజ్ యువర్ విష్ ఇలా రాసినా కూడా మిస్టేక్ కాదు. ఓకేమా? దిస్ ఈస్ ద ప్యాసేజ్ రైటింగ్. ఇలా మీరు నోట్ హోంవర్క్ లో ప్యాసేజ్ రైటింగ్ రాయండి అమ్మా. ఓకే స్టూడెంట్స్, బాయ్, ఆల్ ది బెస్ట్, థ్యాంక్ యూ.